لائیو مناظر بول نیوز کی اسکرین پر ناظرین ملاحظہ کر سکتے ہیں، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے ہمراہ فیلڈ مارشل آسم منیر موجود ہے اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ان کے برابر میں کھڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت وفود کی آمد کا سلسلہ برگنسٹاک کے ہال میں جاری ہے، اور وہاں پر برگنسٹاک جہاں دنیا کے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، ایسے میں پاکستان کی جانب سے وہاں پر اس تقریب کو ہوسٹ کیا جا رہا ہے، جس پر ثالثی کا کردار ادا کرنے کا شرف پاکستان کو حاصل ہے کہ میڈیٹر کے طور پر پاکستان نے ان ملاقاتوں کو بہترین طریقے سے ٹیکل کیا۔ اس ہال میں آمد سے قبل پہلے پاکستان کی ملاقاتیں ہوئی امریکی وفد کے ساتھ، اور اس کے بعد پاکستان نے ملاقات کی ایرانی وفد کے ساتھ، جہاں پر بہت سے امور زیر بحث آئے۔ مفاہمتی یادداشت پر ان ملاقاتوں میں بات چیت کی گئی، اور اس وقت لائیو مناظر ہال سے بول نیوز کی اسکرین پر ناظرین ملاحظہ کر سکتے ہیں برگنسٹاک سے، جہاں پر فیلڈ مارشل آسم منیر اور وزیر داخلہ کی موجودگی بھی اسکرین پر دیکھی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود ہیں، اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کو بھی عقب میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ پاکستان کی جانب سے ثالثی کا کردار ادا کیا گیا ہے، بہترین کی میڈیٹر کا کردار پاکستان کی جانب سے ادا کیا گیا۔ کون سی ٹیکٹک ہے جو پاکستان نے استعمال نہ کی ہو خطے میں امن کو قائم کرنے کے لیے، اور پاکستان نے بہت عرصے بعد، سالوں کا عرصہ ہے جس کے بعد امریکی اور ایرانی وفد کو ایک ٹیبل پر بٹھایا اسلام آباد میں، اور اس کے بعد مذاکرات کے لیے کسی حتمی نتیجے پر پہنچانے کے لیے بہترین کردار ادا کیا۔ سلمان آوان نمائندہ خصوصی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، تازہ ترین کیا اپڈیٹس ہیں ان سے جانیں گے۔ سلمان بتائیے گا۔ پر آغاز جو ہے وہ ہم جیسے کہ پہلے کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 5:30 بجے کے بعد یہ مذاکرات ہو گئے، اور اب یہ ٹیکنیکل لیول ٹاکس جو ہے وہ باضابطہ طور پر شروع ہو چکے ہیں بürgenstock میں، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بنیادی طور پر لیوسن ٹاکس کا نام دیا گیا ہے لیک لیوسن کے نام سے، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی وفد جس کی قیادت وزیر اعظم شہباز شریف کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ قطری وفد ہے، اور اس کے علاوہ وہی 2 وفود امریکہ کی جانب سے اور ایران کی جانب سے موجود ہیں جو اسلام آباد ٹاکس میں موجود تھے۔ یہ اسلام آباد ٹاکس کا ہی تسلسل جو ہے وہ آج اب بürgenstock کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ امریکن وفد کی قیادت جے وینس کر رہے ہیں جو کہ امریکہ کے نائب صدر ہیں، جبکہ دوسری جانب سے ایرانی وفد محمد باقر کالیباف جو کہ ان کے چیف میڈیٹر ہیں، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں، اور ساتھ وزیر خارجہ عباس عراقی موجود ہیں۔ تو یہ دونوں شخصیات اپنے اپنے وفود کی قیادت کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی اور قطری وفود جو ہے وہ ان مذاکرات کے اندر ایران کی وزارت خارجہ نے کنفرم کیا وہ بھی اس مذاکرات کے اندر موجود ہوں گے، جو کہ بطور میڈیٹر ان مذاکرات کے اندر بیٹھیں گے۔ تو پاکستان کا رول آپ کے سامنے ہی ہے، کردار آپ کے سامنے ہی ہے۔ پاکستان اپنے اعتماد اور سب سے بڑھ کر پرخلوص ایفرٹس کے نتیجے میں آج دنیا میں اس مقام پر موجود ہے جہاں پر ہمارے پڑوس میں آپ کو پتہ ہے کہ حاسدین کی جو جل بدھ کے جو ان کی صورتحال ہے وہ ایسی ہو چکی ہے کہ پوری دنیا انہیں بھی حیرانگی سے دیکھ رہی ہے کہ انہیں پاکستان سے اس قدر جلن، اس قدر حسد ہے، لیکن بہرحال سے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، اس کے پھر حاسدین جو ہے وہ کچھ کر نہیں پاتے۔ ٹاکس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ 17 جون کو IMOU یعنی کہ اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا تھا، اور اس کے بعد سے یہ امریکہ اور ایران کے درمیان پہلا فارمل انگیجمنٹ ہے جو کہ دونوں ملکوں کے درمیان ہو رہی ہے، اور پاکستان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان اپنی سپورٹ اور پاکستان اپنی جو فیسیلیٹیشن ہے وہ ان ٹاکس کے لیے بھی جاری رکھے گا، تاکہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک مستقل، ایک پائیدار ڈیل ہموار ہو سکے۔ سائیڈ لائنز کے اوپر آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم کی ایرانی وفد کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، پاکستان کی وزیر اعظم کی امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی، وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، اور وائس پریزیڈنٹ جے وینس کی جانب سے جس طرح سے کہا گیا ہے کہ امریکہ پاکستان سے بہت خوش ہے، وی لو پاکستان، کی صرف اور صرف چند رسمی کلمات نہیں ہے، یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت اس تنازع کے فریقین کس طرح سے پاکستان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، کس طرح سے پاکستان کے اوپر ان کا ایک پرخلوص اعتماد موجود ہے، اور پرخلوص اعتماد کو مینٹین رکھنے کے لیے پاکستان نے جو ڈپلومیسی کی ہے، آج اسی ڈپلومیسی کا ایک کامیاب نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ IMOU یعنی کہ اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ امپلیمنٹیشن فیز میں داخل ہو چکی ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان باضابطہ طور پر جو ٹیکنیکل لیول ٹاکس ہے جو کہ اس تمام تر تنازع کے جو سب سے بیسک کور نقطہ ہے، یعنی کہ ایران کا ایٹمی پروگرام کا معاملہ، ایران کی ایٹمی صلاحیتوں کا معاملہ، اس کے اوپر یہ آج سے بات چیت شروع
हुई है। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। बड़े ही तारीखी मनाजिर हैं जो कि आप देख सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, इसके अलावा वज़ीर इत्तलात, वज़ीर दाखिला स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर इस वक्त यहाँ पाकिस्तान बतौर सालिस समिट हॉल में मौजूद है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल यहाँ पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने खुश आमदीद भी कहा, स्टीव विटकॉफ से उनकी सलाम दुआ हुई, हाल चाल पूछा। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर यह भी कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि ये जो तारीखी मुज़ाकरात हैं ये कामयाब हो। JD वेंस को भी देखा जा सकता है जो कि समिट हॉल में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल से गुफ्तगू कर रहे हैं। बर्गनस्टॉक में अमरीका ईरान टेक्निकल मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समिट हॉल में मौजूद हैं। इसके अलावा जो ईरानी वफ़द है, जो अमरीकी वफ़द है, इसके अलावा कतर भी बतौर सालिस है, पाकिस्तान भी बतौर सालिस है और ये इंतहाई अहम तरीन टेक्निकल मुज़ाकरात का जो मरहला है वो बर्गनस्टॉक में शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुँचे हैं जहाँ पर अमरीकी वफ़द भी मौजूद है। टेक्निकल सतह के ये मुज़ाकरात हैं जो कि शुरू हो चुके हैं। मज़बत माहौल है यहाँ पर, जैसे कि हमारे नुमाइंदगान वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने हमें अपडेट किया कि इंतहाई मज़बत माहौल है। साथ ही साथ जो भी वहाँ पर अरकान आ रहे हैं उनसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल मिल भी रहे हैं, मुस्कुराहटों का तबादला हो रहा है। इंतहाई मज़बत और खुशगवार माहौल है जो कि कॉन्फ्रेंस हॉल में इस वक्त मौजूद हैं। इसके साथ ही हमारे नुमाइंदे सलमान अवान मौजूद हैं, उनसे ज़रा हम मज़ीद अपडेट्स लेंगे। सलमान, बताइएगा मुज़ाकरात होने के बाद क्या तरीक़ाकार होगा, किस तरह से अपडेट किया जाएगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, इस हवाले से आपके पास कुछ अपडेट्स हैं? ये जो इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त है या IMOU है उसमें बताया गया है कि जो टेक्निकल लेवल टॉक्स होंगे उनके अच्छा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे हैं, पहले वो सुनते हैं। More peace and prosperity, not only in the region where crisis really created humongous challenges, but this will have global peace. And I must, at this point in time, with the fullest sincerity of my domain, thank President Donald Trump for his visionary and very dynamic leadership, which has resulted in this meeting here today, beautiful city of Bürgenstock. And I think here we are going to have wonderful discussions which will lead to hopefully very productive results in times to come. I'd like to thank Vice President Vance for his very able leadership in leading the United States team, and my very dear brother, Prime Minister of he's like a very dear and dear brother. And of course, Field Marshal Sayyid Asim Munir, his outstanding role, very consistent, and he showed huge amount of perseverance and patience. And I think together all these efforts have culminated here in this wonderful Bergen, and it's really very wonderful to be here. And hopefully when we go back to our homes, we'll have some wonderful paper in our hand which will promote peace, progress and prosperity around the globe. Thank you very much. Thank you. Vice President, would like to say a few words? Thank you, Prime Minister. Wonderful. Well, I'll say just a few words here. And first of all, I have some notes of appreciation. First of all, I want to thank the President of the United States, who sends his best to all the great leaders assembled here, because he's empowered us to find a diplomatic resolution to a host of issues that matter to the American people, but I think the world. The opening of the Strait of Hormuz, the ending of the Iranian nuclear program, all of these things have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can happen. I have a few other notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan. A dear friend of the President's, a dear friend of mine, a guy who has been, with his leadership and his very careful and skilled negotiations, got us to this point. To his Field Marshal in Pakistan, Asim Munir,
I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. We would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he showed himself to be a great diplomat. And, of course, to Sheikh Mohammed, who's an amazing friend of the United States of America, but has been also an important part of getting us to this point. I think it's important for the American people, but people all over the world to appreciate that what's brought us to this moment is the President's leadership and the President's willingness to see a Middle East that is much different 10 years from now than it was 10 years ago. And what we're trying to accomplish here is something very simple. Through diplomacy, through working together to transform the Middle East, where Iran and the Gulf have been at war with each other, or at least have had very unfriendly relations, where Iran has been a driver of regional instability. Now we see a future where everybody can work together to promote peace and prosperity for everyone. What we have already seen back home in the United States is lower gas prices. We've seen the free flow of oil and gas. We've seen peace, and now we're trying to build on that to see if we can build something even better and more sustainable for the future. This is a historic meeting. Never before, outside of Islamabad and here, so outside the last few months, never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the President has asked us to do is to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. That is certainly our goal. We've already made great progress over just the last few hours, and I expect that we'll make additional progress in the hours to come. Thank you all. But is it possible just one question? Thank you all. But is it possible just one question, Mr. Vance? The main issue is... Let Sheikh Mohammed speak, please. First of all, I would like to welcome you here, Mr. Vice President, Mr. Prime Minister, your leadership and Field Marshal leadership actually initiating that process. That's what brought us here today. I think that every one of you has highlighted how important is this meeting, how historic is that event, and how significant is that agreement, not only on the security of the region, but also for the security of the world and for the global economy. What we have done and what we have achieved, we wouldn't achieve it without the dedication and the hard work that was done by you, Mr. Vice President, and Mr. Steve Woodcock and Jared Kushner, Prime Minister and Field Marshal, and also on the Iranian side, Dr. Arbab and Dr. Arabji. I'd like to thank all of you for your leadership and determination that put us in this room, and this is not really the main celebration. Our celebration when we reach the ultimate agreement. Hopefully it's just the beginning, and I wish... Questions, and then we're going to have to kick out the media and get started with the hard work. Go ahead. Well, first of all, we've seen great progress over the last just couple of days in ensuring that the ceasefire holds in Lebanon. These things are always a little bit messy. If you go back to how much was happening 3 months ago and compare it to 3 weeks ago, great progress has been made. If you go back to 3 weeks ago to 3 days ago, additional progress has been made. The President has committed us to see a full regional ceasefire. We found great partners in working with the Qataris, the Pakistanis, our friends in Israel. We're all working towards regional peace. There, of course, are going to be sometimes disagreements about precisely how to get there, but I actually feel great about where we are in Lebanon. There's still some additional wood to chop, but we're going to keep on working at it. I know you had a question over here. Are you ready to stop genocide in Lebanon? As you know, your alignment, Israel, has something like genocide in Lebanon. The main issue is stopping this. Well, ma'am, I think that the President of the United States and the United States of America have done more to stop the conflict in Lebanon than any government anywhere in the world over the last few months, and we're going to keep on working towards it. As I think a lot of you appreciate, peace is never easy.
Peace always requires a little bit of work. It always requires a little bit of give and take. But the President of the United States is committed not just to peace between the United States and Iran. The President is committed to a regional peace, which is why we're here working so hard to settle our issues. The one last comment I want to make is what today really represents is the beginning of a technical negotiation that's not going to solve every disagreement, but is going to allow us to sit together as teams for the first time really in history to figure out what matters most to the respective parties, to settle those issues, to solve those issues, and get to a better tomorrow. The reason why the political leadership of the respective countries is here is because we wanted to, first of all, set up the structure for these technical negotiations, and second of all, make sure that our teams have our full support and know they can always call on us to break through any barriers. We got a lot of work to do. We're excited to do it. Thank you all for being here. अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की जानिब से अहम गुफ्तगू की जा रही थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा। अमरीकी नायब सदर की जानिब से कहा गया कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक बेहतरीन सिपह सालार है। मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम हमारी तरजीह है। जेडी वेंस की जानिब से अहम गुफ्तगू की गई जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के किरदार को सराहा और कहा कि अमन के लिए ईरान के मुस्बत किरदार के भी ख्वाहां हैं। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी अहम रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि अमरीका ईरान माहिदा आलमी अमन के लिए अहम मौका है। ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत के बायस मुज़ाकरात मुमकिन हुए और उन्होंने भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार को सराहा और कहा कि उन्होंने ज़बरदस्त किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हम एक अजीम दिन का मुशाहिदा कर रहे हैं जो आलमी अमन का बायस बनेगा। बहुत अहम गुफ्तगू अमरीकी और पाकिस्तानी वफूद की जानिब से की गई। कहा गया कि ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत के बायस मुज़ाकरात मुमकिन हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि ईरान अमरीका माहिदा आलमी अमन के लिए बेहतरीन मौका है। याद रहे कि इस बेहतरीन शाहकार के लिए पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। पाकिस्तान को बर्गनस्टॉक में इस वक्त प्रिंस ट्रीटमेंट मिल रहा है जहां पर दुनिया के बड़े फैसले होते हैं। वहां पर आज पाकिस्तान की तारीख में भी एक अहम बेंचमार्क साबित हुआ है ये दिन और पाकिस्तान की जानिब से वहां पर बेहतरीन सालसी का किरदार अदा किया गया। इस हॉल में आने से कबल पाकिस्तान ने ईरानी और अमरीकी वफूद से अलग अलग मुलाकातें की और इन मुलाकातों में जो जोहरी प्रोग्राम है उस पर भी बातचीत की गई, मुफाहमती याददाश्त पर भी बातचीत की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।